topic ng subscription default. O anyway, treasury shares are shares, okay, that were already issued na ng corporation but later on reacquired by the corporation. Yung kung paano, i-discuss ka natin yan later on. Okay? So, balikan natin ulit yung third line. Ano ulit yung subscribed shares? Mga unissued pa yan, pero may buyer na ang tawag natin ay subscribers. So, bakit hindi pa sila na-i-issue? Kasi hindi pa fully paid. So, you call those shares as subscribed shares. Okay? So, let's go to the exercise. 8-3. Security Corporation was organized on May 1 and is authorized to issue 500,000 shares of ordinary share capital. So, isang yung kanilang authorized, ordinary, automatic yon. Now, subsequently, 250,000 shares were issued at 25 per share. Diba ang corporation, pwede siyang mag-offer for cash, property, or services. So, kunwari lahat ito for cash. Now, what is 25 pesos? You call that, kasi issued na eh. Pag issued na, you call that issuance price. Pero pag subscribe ang transaction nila, subscription, ang tawag sa 25 pesos, subscription price. Okay? So, yan. Ano requirement? Prepare journal entries to record the authorized share capital. So, this refers to the 500,000 shares and the issuance of the 250,000 shares using the memorandum entry method under each of the following independent assumptions. So, ito yung unang assumption. Number 1, halimbawa, yung ordinary share capital ay may given na par value of 20 pesos. So, may comparison tayo. Issuance price ay 25 or the selling price. May par value na 20. So, we have a difference of 5 pesos and that will be charged to premium on share capital. Okay, pag par value. Sa number 2 naman, kung ang given ay stated value, okay, may comparison tayo ulit. Yan. May difference na 10 pesos naman. So, yung difference na 10 pesos, tawag dyan sa excess na yan, paid in capital in excess of stated value. So, again, pag par value ang given at meron excess, charge to premium. Pagka stated value at may excess, mahabang title, paid in capital in excess of stated value. May mga libro din sa premium title, paid in capital in excess of par. Pwede rin yun. Kasi sabi nga natin, depende sa account title ng bawat business kung ano mga gagamitin nila sa kanilang journal entries. Okay? And the third one, assuming that the ordinary share ay walang par at walang stated value. At walang stated memorandum entry method na. Doon ito sa exercise na to, pinagamit ang memorandum entry method, nakita ko rin ang entry using the journal entry comparison. Okay? Sa journal entry method, dalawa si hiningi eh. Yung authorized, kayo issuance. So, ito yung unang entry. Ang tawag natin dito, authorization or authorized capital. So, i-debit natin yung unissued ordinary share capital. Siyempre, kasi wala pa naman na i-issue. Okay, choppy daw ako. O ano, kamusta na? Hello, hello, hello. Is my audio okay na? So, saan ako dapat mag-umpisa ulit?
Sa number 3 po, ma'am. Saan? Sa number 3 po, yung ordinary share, total and stated value. Okay. So, sabi dito, okay man na audio class? Hello? So, sa number 3, pag walang par value or stated value yung share, hindi pwedeng gamitin yung journal entry method. Ang pwede lang gamitin, memorandum entry method. Ngayon, dito sa exercise na to, ang pinapagamit, memorandum entry method. Pero pinapakita ko na rin kung ano ang mga journal entries under the journal entry method para makita ninyo ang comparison. Okay na ba audio ko, class? Yes po. Ha? Is it okay na? Please answer. Ma'am, medyo na-choppy po minsan po. Yun na nga eh. Paano kaya? Pero so far, no in-explain ko, okay naman. Opo naman. Pero, O sige ha, try natin ha. So under the journal entry method, dalawa kasi ang hinihingi na journal entries. Yung isa, yung authorized share capital. Yan yung isa. Yung isang journal entry na hinihingi, yung issue. Yan. Dalawa ang journal entries o transactions na pinapagawa ng journal entries or yung pinaprecord. So, under the journal entry method, para makita niyo yung comparison. Sa journal entry method, may debit credit tayo. Sa debit, unissued ordinary share capital. Credit, authorized ordinary share capital. So, paano makukuha yung debit credit? Multiply the authorized shares of 500,000 by the par value. Kasi given ang par value. So, 10 million share. Pag tayong online activity forms, tanong kayo, how many shares ang authorized? Happy class? Yes po, ma'am. So, saan ako mag-start ulit? Ang hirap nito. Masakit na yung lalamunan ko. Sa journal entry method po, ma'am, doon po nag-start nag-choppy po. Yung debit at credit. Yes po, ma'am. Oh, ayan na. So, ang ide-debit nyo under this method, issued ordinary share capital. Credit, authorized ordinary share capital. Tapos yung computation. Authorized shares, 500,000 shares times the par value kasi given, 20 pesos. So, ano yung 10 million? Ito na yung authorized share capital. Nakuha ka? Yes po, ma'am. Okay. So, pag nag-online activity tayo, at ang tanong ay number of shares, bawa tatanungin, how many shares ang authorized? So, ganito nyo sasagutin. Nakita nyo tinuturo ko? Nakita nyo arrow? yes po. Okay.
So, sasagutin nyo. Bawang tanong, how many shares are authorized? Pag tinype nyo yung sagot, dire-diretso, walang kama. 500,000. Tapos, space. Then, type shares. Okay, kung shares ang tanong. Pero kung ang tanong ay magkano, how much is the authorized the million, kung how much. Pag tinype nyo yan, okay, ito ang sagot. Dire-diretso lang. 10 million. Bawang kama at wala rin word na pesos at wala rin peso. Pag shares ang tanong, 500,000 space shares. Pesos yan, pero dire-diretso lang, walang peso sign, walang word na pesos. Pag ang tanong ay monetary value. Naintindihan ba, class? Oh, wala nang sumagot sa akin. Naririnig pa ba ako kanina? Ma'am, nag-Shopee po ulit dun sa ano po, computation po sa baba po. Eh, yung ini-explain ko yung ano, kung paano i-type sa G-Forms. Wala kayong narinig doon? Ma'am, narinig naman po namin yun, ma'am. Kung narinig nyo yun, so narinig nyo na rin itong computation ko. Yung authorized shares, minultiply sa par value. Ba yung aking computation? Kasi kung naintindihan niyo ito nakikita niyo yung arrow. Kung naintindihan niyo ito yung sabi kong instruction. Pag kayo ay sasagot sa Google Forms, pag may online activity tayo, naintindihan ba ako dito? Kasi mauubos ang oras natin, magsisimula na yung webinar namin eh.
So far, okay kaya ang aking audio class? Kamusta na? Okay na po, ma'am. Okay. So, as I was explaining a while ago, kapag halimbawa ang instruction doon sa Google Forms natin, no, pagka meron tayong online activity, kunwari lang, ito yung exercise, at tinatanong ay number of shares. Okay, halimbawa, ang question ay how many shares price. So, ganito nyo siya sasagutan. I mean, ganito nyo itatype yung sagot nyo. So, dire-diretso lang tayo sa 500,000. O ba case ng isa lang? Kung ang tanong ay number of shares, ay how much, magkano ang authorized share capital. Okay, so you're going to type it as 10 million. Wala nang peso sign, wala at wala din word na pesos. So ito lang ang itatype nyo, 10 million. Understood na yan na monetary value. So itatype nyo lang ang word na shares pag ang tanong ay number of shares, yung how many. Maintindihan ba na, class? Yes po, ma'am. Okay, so ito na yung una natin na assumption. May par value. Okay na tayo dito sa journal entry method. This is what you call the authorization transaction. Sa memorandum entry, wala tayong debit at credit, wala rin computation kasi nga memorandum siya authorized to issue 500,000 shares of ordinary share capital with a par value of 20 pesos per share. Una transaction, authorization. Yung pangalawa, yung issuance. Okay? So, issuance, for cash kasi, so debit cash, ito yung unang computation natin. So, ilang shares ang in-issue? 250,000 multiplied by the issuance price. So, na 25 pesos, so it's 6,250,000. Credit, unissued ordinary share capital. Sabi ko sa inyo, kapag ka may give value or stated value, ang share capital mo will always be recorded at par value or stated value, whichever is given. Kaya ito, i-multiply nyo yung 250,000 sa value, yung pangalawang computation. So, it's 5 million. So, ang tawag dito, ito yung share capital. Paggagawa ng statement of financial position. Okay? Yan. Then the excess, yung excess natin na 5 pesos, i-multiply sa issued na 250,000, you will credit that to premium on ordinary share capital of 250,000. So ito naman yung tinatawag na additional paid-in capital or the APIC. So this represents, itong dalawang credit na to, this represents the investment of the shareholders. Sila yung owners. So nakita niyo yung difference? Sa sole proprietorship at sa partnership, pag nag-invest yung owner, ide-debit natin yung cash, kung cash ang kinontribute, i-credit natin yung capital ng owner. 'Di ba? So dito sa corporation, hindi. Hindi natin gagamitin yung pangalan ng stockholder tapos capital. Okay, ang ire-review rito, yung ipapakita nyo ay kung ano yung share capital na binili o na-issue sa owner. Dahil investment yan, mga capital. Okay? Basta
journal entry when it comes to recording of investment of the owners. Now, under the memorandum entry method, same computations. So, debit cash din yan. Credit na ordinary share capital lang yung word na unissued. Okay? Yan lang din yan. Ngayon, kung mapapansin nyo sa journal entry method, nung hindi pa na o-offer o na-issue yung ordinary share capital, naka-date sa unissued. So, habang issue siya, nabebe na, naki-credit naman yung unissued ordinary share. Pag nakikuha nyo yung difference niyan, ibig sabihin, yun na lang ang natitirang unissued. Okay? So, yun ang ibig sabihin. Okay, so number 2 naman, ang given naman ay stated value. So, pag stated value, ganun din, journal entry method, unissued share capital, then credit authorized ordinary share capital. This time, you multiply the 500,000 shares sa 15 pesos kasi ito na ang given stated value. So, ang ating authorized shares, 500,000 at ang ating authorized capital ay 7,500,000. Now, memorandum entry. So, ganun din. Authorized issue, 500,000 shares with stated value 15 pesos per share. Okay? Now, pagdating sa issuance, so pareho lang naman, cash ulit, multiply the 250,000 by the issuance price, 6,250,000 pa rin. But the unissued ordinary share capital ay multiply sa given na stated value of 15 pesos. At yung excess pesos, dahil stated value ito, hindi siya premium ang title. Ang title natin mas mahaba, credit paid in capital in excess of stated value. Okay? So again, this represents the investment of the shareholders. Memorandum method, same computations, ang iba lang yung credit, ordinary share capital. Wala lang yung word na unissued. Now, yung pangatlong assumption, ay walang par value at walang stated value. So, mapapansin nyo, hindi ginamit ang journal entry method. Kasi wala basis para kung saan multiply yung author shares. So, memorandum entry method lang. Authorized issue, 500,000 shares of no par and no stated value ordinary share capital. Tapos yung issuance, wala rin tayong parito ang issuance price, di ba? So magkano ang nakolekta ng corporation, ang tawag doon, consideration received, yun din ang investment shareholder. So yun din ang i-credit sa ordinary share capital. So debit cash, credit, ordinary share capital. Class, okay naman? Discussion? Yes po, ma'am. Okay, good. Now, let's go to the second exercise. Ito naman, kung halimbawa, ang natanggap na consideration ng corporation ay property or services. Yan. So, ano naman ang principles natin dyan? So, ano dapat tandaan? Kapag ka property or services ang ng corporation kapalit ng share capital, ang unang-unang yung titan or gagamitin ay fair value property assets received by the corporation kung kailan sila natanggap ng corporation. Tawag
fair Copy po. value of property. Copy ba ulit? At last, yan. Natin, fair natin ang yun, class na yun. Nas lecture notes nyo naman. Sa pangalawang exercise, ito yung kung halimbawa ang natanggap ng corporation kapalit ng share capital ay in the form of not only cash but also property or services. Okay. So, ito na. Ano nga bang ruling natin doon? Kapag ka property or services class, kailangan tignan nyo kung direct measurement. So far, okay ang audio ko? Yes po. Okay. So, pagka property or services nga, titignan natin kung direct measurement or indirect measurement. Pag sinabi gagamitin natin yung fair value ng property or ng services rendered na tinanggap ng corporation on the date. Ito importante kung kailan natanggap ng corporation yung property or services. Now, if the fair value of property or services cannot be estimated reliably o hindi siya given, gagamitin natin yung tinatawag na indirect measurement. Ibig sabihin, ang gagamitin natin value, fair value ng share capital on the date. Okay? Kung kailan natanggap ng corporation yung property or services. Yun ang tatandaan nyo, yung kung kailan natanggap. Pag indirect measurement, hindi na fair value ng property or services. So, gagamitin fair value ng ordinary share or preference share. Okay? Pag given ang fair value ng property or services, yun ang gagamitin. That is direct measurement. Okay, so, ito na yung, we have 5 transactions, letters A to E. Ang requirement ngayon ay gagawa kayo ng journal entries kasama daw yung authorized capital. So, kailangan meron munang record journal entry sa authorized capital bago tayo mag-letter A. Pero using the memorandum entry method. So, magiging first entry natin is authorized to issue 500,000 shares of ordinary share capital with stated value of 20 pesos per share. So, stated value ang given. So, sa letter A, issue ng 125,000 for cash at stated value. So, ibig sabihin, kung anong issuance price, yun din ang stated value. So, wala na, excess. So, debit cash, credit, ordinary share capital, shares issued ay 125,000 times the stated value. So, it's 2,500,000. Letter B naman, nag-issue ng 2,500 shares. Ang mga services ng mga abogado, ito naman ay during organization or formation ng corporation. Kasi ayan, no, securing corporate charter and preliminary legal costs.
So kung ito ay during incorporation or organization, di ba? Ito ay i-charge natin sa pre-operating cost. So given ang value ng services, so yan direct measurement, debit 150,000. Natin yung ordinary capital ilan? 2,000 shares at stated value given, so 50,000. And the excess is paid in capital in excess of stated value. Letter C naman, corporate promoters. So, SASA, formation ulit ng corporation to. Pero this time, ang ginamit ay fair value ng share capital. Kaya ito ay indirect measurement. So, 2,000 shares ang in-issue. So, debit ulit, pre-operating cost. Letter C na pala. Pre-operating cost, 2,000 yung shares. Okay, 2,000 yung shares, minultiply natin sa fair value ng share capital, which is 25 pesos. So, 50,000 ang pre-operating cost. At ang stated value ng 2,000 shares ay 40,000. So, the difference again, or the excess, is paid in capital in excess of stated value. So, yan yung letter C. Letter D, 10,000 naman, ito naman property. Yung letter A, cash. Yung letter B and C, services. Letter D naman, property, land. Pero given ang fair value ng land. Kaya ito ay direct measurement. 10,000 ang in-issue. So letter D entry natin, debit land, fair value niya given at 300,000. Credit ordinary share capital. Okay, so ang stated value ng 10,000 shares ay times 20 pesos. Okay. Kaya ang credit sa ordinary share capital ay 1 million. And the excess, meron tayong, asa na ba tayo? Letter D na ba o E-class na? Malatuloy ako. Letter D po, ma'am. Yung land. Opo. Okay. So yung excess, 10,000 shares ang in-issue multiplied by the stated value, 200,000. So yung excess, 200,000 is paid in capital in the stated value. So for class, nafa-follow ba pag services or property? The measurement at measurement, nafa-follow? Nawala ulit, class? May mga time po kasi na nagcha-choppy po. But anyway, nakita nyo na solution ba? Malinaw na? Yes po. Yes po. Okay. Kung last transaction, letter E, for cash ulit, 50,000 man in issue, o may issue tayong 24 pesos, i-compare natin sa stated value na 20, so meron tayo excess na 4 pesos. Okay? So entry natin sa letter E, so debit cash, 50,000 shares, multiplied by the issuance price of 24, so 1,000,002. Credit ordinary share capital at stated value, 1 million. Yung excess na 4 pesos, times 50,000 is credit to in capital in excess of stated value of 200,000. Okay. So ito ngayon, ang tanong. Halimbawa, kinwestiyon kayo, magkano ang balance ng ordinary share capital? So mapapansin nyo dito sa mga journal entries, okay, naka-bold,
yung mga credit sa ordinary share capital. Kasi yan ang sagot. I-add nyo yan. So, ang magiging balance ay 3,790,000. Pag tinype pesos yan. Pero pag tinype nyo yan sa ating Google Forms, dire-diretso lang. Walang kama, walang peso sign. Follow, class? Yes po. Yes po. Pero kung ang tanong ay how many shares are issued and outstanding? So, balikan natin. Sa letter A, 125,000 shares. B, 2,500 shares. C, 2,000. D, 10,000 shares. And E, 50,000 shares. So, pag tinotal natin yan, siya 109,500 shares. Kapag tinip yan sa Google Forms natin, dire-diretso 189,500 space, then the word shares. Now, check natin. Pag minultiply natin itong 189,500 shares sa stated value per share, makukuha rin yung 3,790,000. So, ito yung balance ng ordinary share capital. Yan. So, yan. Yan yung representing what? The investment of the owners. At isasama nyo rin sa investment ng owners yung mga excess o yung APIC natin. Ano yung APIC? Yung paid-in capital in excess of stated value. Dito sa exercise na to. Okay? So, to summarize, class, sources of capital ng corporation. Pag tayo ay gagawa ng financial statement, yung statement of financial position or the balance sheet, di ba, 3 sections yon. We have the assets, the liabilities, and the capital. So, capital is called the owner's equity section. Pag partnership, or so, anong nilalaman ng shareholders equity? Number 1, 2 sections ito. Basic lang to, class, ha? Okay? Basic natin ito. 1 will show investment shareholders. Kung nakikita nyo, may example kayo dyan na balance sheet or statement of financial position. Pag tinignan nyo yung shareholders equity, contribute or capital. Ang nilalaman yan, yung share capital, okay, stated at par value or state value, may pangalawang section pa siya na yung AP, kaya makahiwalay. Dito yung premium makikita at saka yung paid-in capital in excess of stated value. Kaya mapapansin nyo dito sa una natin exercise, ayan o, hiwalay pa. Yung 5 million tsaka 1,250,000 ang dahilan. Sa conditions ng balance sheet holders equity. Yung 5 million, ito yung sa share at par value. Itong 1,250,000, ito yung para sa additional capital. Hiwalay. Okay, so dito na tayo. Another source of capital, yung retained earnings. Di ba yung profit sharing ng corporation, hindi siya automatic na dinidistribute. So pag hindi siya dinidistribute, saan napupunta yung profit or loss? Di ba? Okay, so ito yung tinatawag natin retained earnings at ang definition niya ay the accumulated earnings of the corporation. So dito binabase ang pag-declare o pag-distribute ng dividends.
Ngayon, paano ang closing entries natin? Yung steps ng accounting cycle, I'm referring to the steps ng accounting cycle, pare-pareho lang yan sa sole proprietorship, partnership, and corporation. Okay? Then, pagdating dun sa step ng closing entries, okay, dito syempre maiiba ang sa corporation kasi nga wala tayong distribution of P&L kasi wala naman P&L agreement dito. So, diba sa first step ng closing entries, close natin yung revenue. So, revenue, i-debit, credit, income summary. Sa second step, i-debit natin ang income summary for the total expenses at i-credit natin yung lahat ng expenses. Ngayon, yung pangatlong step ay yung balance ng income summary. Pag may credit balance, diba, it represents net income or profit. Kaya ang magiging closing entry debit income summary, credit, retained earnings. Pag debit balance, di ba, net loss. So, baliktad. Debit retained earnings, credit income summary. Wala na tayong letter D kasi walang withdrawals or drawings ang mga owners dito sa corporation. Yan. Okay. So, halimbawa, sa unang taon ng operasyon ng corporation ay lugi agad. Entry natin. So, debit retained earnings, credit income summary. Diba? So, ang retained earnings natin, magkakaroon ng debit balance unang taon pa lang. Now, how do you classify retained earnings? Retained earnings, dahil isa yan sa mga sources of capital, natural makikita siya sa section ng shareholders' equity. So, obviously, anong klaseng element siya? So, retained earnings is a capital account na alam naman natin na kapag ka-capital, normal niya ay credit balance. Now, it so happened na nagkaroon ng debit balance si retained earnings. Diba? Dito nga sa example ko. So, pwede rin mangyari yon kahit sabihin natin capital account siya. Kaya ang tawag dito sa retained earnings na may debit balance, we call that deficit. Okay? So, yan. So, that's it for my discussion for today. Hindi pa tayo tapos sa chapter 8. Ang next topic natin ay subscription. Hopefully, matapos na natin kasi we still have 2 more chapters, chapters 9 and 10. Okay? So, balik na tayo. I hope sana naging maayos ang ating discussion kahit nagluluko itong Pero okay naman class yung presentation natin ngayon sa